can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 25 of Friday, 8th of November 2019 in case 007, Angela Bish, case 0024, Amasoli Carolis, case 0049, Hester Silva Grede, case 094, Ramesh Naidu. Okay, and before we call the first witness, Commissioner Green is going to address an issue relating to allegations made against somebody yesterday. Thank you. Bon après-midi. Moi, je dirais que ce sujet, Monsieur Philippe Uzis, qui est un artiste, qui est assez bien connu dans Victoria, il vient voir nous. Il dit nous, son nom, il mentionnait comme quoi il travaille avec 35 Airport, qui travaille avec des Airport, et puis il travaille prison, et là-bas, il vole un air conditionné, c'est pas quoi. Ça, il dit par M. Thiro Moulji. Et M. Uzis dit nous, sa allégation contre lui est entièrement faux. Il n'a pas rien pour faire avec ça. Et nous sommes contents de présenter nous l'excuse et aussi mettre la population au courant qui passe à M. Uzis. Si sa bonne affaire est arrivée, il n'a pas rien pour faire là-dedans. Merci. Thank you. Can you please call the first witness? Mr. Robert Ernesta. Welcome again, Mr. Ernesta, on a Friday. Right? You normally come on a Friday. Thank you, Mr. Ernesta, for appearing again before the Commission. The Commission has been following up on your bank records and other things since we last met. We haven't received a full copy yet, but we've received some. I do believe last time you were here, you said you would tell us about how you ended up being involved in the coup d'etat. You were not involved, but you found yourself there, if I recall correctly. No, I was named. Yes, exactly. You were named. Yeah. And were you also going to tell us about the North Koreans? Yes. Oh, that's good. So I didn't make it up. So the floor is yours. Thank you. Bon après-midi. Oui, mon nom est non, mais pas M. Rokjani. Vis-à-vis son frère. Berazani. Qui est mort le 5/77. En réalité, moi, je cause que regarding son frère, la mort de son frère, un peu là. À cause de moi, j'ai grandi dans Kangad, côté coup d'état pour en place. Moi, je suis resté avec mon tonton, frère, mon papa, qui est mon gardien. Mon originaire là, dit, moi, c'est moi, je suis venu ici pour collège. Moi, je suis resté avec un gardien. Mon tonton est policier. Ça, il est appelé SF, Special Force. Je suis en train de et mon grandi là, mon conbira. Toi, bonne l'affaire qui dit là, mon toi, bon policier qui vient là, mon Stone, Walker, mon grandi exote. Sur l'état coup d'état, il fait, mon 17 ans. À soir, fusil pété, teint la lumière, mon affaire. Mais mon levé, c'est dans balle dans Saint-Ousson. Il y a beaucoup avec Moumou. Moi, je suis là, Wad, plus près du cimetière qui vit dans le sud, qui vit le jeu espilé. Par exemple, il y a beaucoup avec un autre policier. Il y a beaucoup de morts. Sorti balle, par exemple, Wode qui est arrivé, fusil pété et le reste. Par exemple, il dit, on nous fait beaucoup de manques. Pas derrière le cimetière passe, là, tu es la rentrée, là, tu es madame, tu es resté là, puis le manque. So, après moi, je passe en taille, par exemple, quelqu'un stade, la poussière. Mais ça, je soit, c'est une vision, il n'est pas full monde, mais c'est clair, you could see people. Ça, ben, dis-moi, je fais un coup d'état, on a quelqu'un crier, telle la lumière, vous avez telle la lumière dans Wad.
Mon bon est qui tapé, il download a massacre and all the rest. Voilà mon temps I've lived through it. Après madame ban garde ban famille, tu commences panique, connais, physique pété, you never knew. De 4h bon matin, 5h bon matin, il était tout n'allé, mais ça arrive venu pour tirer un mot. Par exemple, moi descends, moi sorti côte mon tonton. Moi tu peux rester. Pour moi, mon tantine, in fact, l'autre mon tantine, c'est mon maman. Tu m'as marié qu'un garde, ou elle doit encore marié. Mais tu restes pris pour les caméras. So, moi tu conseilles pour les autres, mon descend, malgré tes autres, ok. Les mariés, les autres, choquent, un petit peu chacun, mais ok. Patine ça. Par exemple, moi descends mal côté amour, mon amour, une coupe devant amour, c'est un bassin poisson. Tilapia, tu tires là, tu servi CO boîte pour tirer l'eau dans sa bassin pour rafraîchir la porte à amour, tu peux couper gaz. So, on vient, on la porte à amour cassée. Mon fait les tours, côté bureau, mon abirazan in mort. Testimony que moi, je me donne pour dire Birazan, il tombe devant. Moi, je suis Birazan, il tombe derrière. For obvious reasons, when you tap from devant, là, your body is thrown backwards. So, moi, je suis il tombe derrière. Son boule qui passe dans son fond, tu tiens un peu sur la moelle là, tu tapes avec sa mire derrière, il peut couler. Il est mort. On a 17 ans, mon tournée, on fait les tours pour être un peu, bandi monde a détruit, c'est des coups de capable. De 9h, bon matin, à peu près 9h bon matin, tu viens des autres, ça bandi monde fait coup d'état, tu viens radier bonne garde. Tu prends un zone, mais autres un transport. On m'a dit, tiens, vendre blé. En transport SF, ça est un petit blé. Oui, tiens, vendre blé, dans la vic. Plus tard, tu viens. Pour un masselins, qui arrive, tu es round bon gars, bonnet, ben la police a d'aller, tu là dedans. Pour ça, tu peux tourner pour un masselins dans wad, uniforme la police, pour le donner autres pour changer pour avoir autres lobby. So they came up later pour faire ça. Après, tu as environ, on est 11h, midi, on pas imaginer. Mais c'est maintenant, monsieur Okou dit, dans 11h, tu as à peu près ça, les autres viennent, et qu'est-ce qu'il pour masser les corbira. Mais l'état de Titi, il pour masser les bira, tu pas rien pour payer, ta cause, rigor mortis, tu n'as les cortines stiff, les cortines rides. So, quand on a Titi, tu restes la forme qui est aussi. So, tu as des cassoban limbs pour faire les fit de cercueil, mettre les de cercueil après à laver. Après, les autres jours, quand on regarde, une passe de beaucoup la peine. Il y a une famille, les autres pas connaissent que les autres maris étaient, que les autres papas étaient. Tu n'as pas mobile pareil aujourd'hui. So, en mesure, les policiers tournent, les qui tournent, tu donnes information aux les autres. So, tu prends un peu l'état avant. Tout le monde a un account pour les camarades que tu étais. That is about all. Mon expérience est à mon là. So, je suis pas fait un coup d'état. I just happened to be there. Je suis resté dans la garrison. On est pour la question là. So you were just sort of hanging around and they let you hang around? What do you mean hanging around? I mean, you were there, you just had to look around. No, but yeah. Those people did the coup. They came for the weapons only, and they left early. Uh-huh. So once they had left, They left, okay. I could roam, yeah. Yeah, I get it. So, ça veut dire, M. Ernesta, là, tu passes à l'école, c'est Jani. Oui. Tu n'as pas de bonne bord, tu es tout seul là-bas? Oh yeah. Moi, tu descends grand matin, moi. Comment je n'allais, comment, bandi moun qui ne fait coup d'état n'allait, moi descends, moi. Moi viens guetter. L'école t'est abandonné comme si? Yes. In a sense.
Oui. Mais personne ne connaît qui pour faire le coup d'État. Everybody was running around. On connaît. Very sad day. Betiana a dit, mon Sarkan là. Oui, c'est Stone, Superintendent Stone. Ok, mais lui aussi, il a tapé. Non, ici c'est Lily. Ok. Ici c'est Lily. C'est comme si tu n'as pas personne qui tient en sas pour dire, qui pour faire, etc. Mais they were désorganisés. Vous connaissez. Moi, because later, moi, je vais dire, descend là-bas, because grand matin, là, at around 5 a.m., just after the coup plotters had left. So, in fact, tu n'as pas aucune organisation aussi qui peut faire. À cause de ce qu'il y a massé, à main centrale, at gunpoint, and everybody, the coup plotters took over the administration of the police. En effet, d'après l'information que nous avons gagnée, ça sur l'inspecteur Stone, tu as ramassé plus tard. Oui, j'ai ramassé plus tard, apparemment. Jamaïcain, d'après l'information que tu as. And they were deported. Yeah. So all the foreigners were deported. Yeah. All the foreigners. I believe at the time the commissioner was one, Mr. Somerville. There was Stone, Sergeant Major Walker. You know, people I talked to at 17, young chap. Dans l'école, ça l'était où? Oui, mon petit collègue. In fact, Stone qui m'a vu le Canada qui sort of influence mon décision pour venir de l'armée. Because à ban les temps où ban des sorti de physique ou demande physique ou contre système discipline, ben la police longtemps qui fait l'examen, les autres pour venir contre mon temps rester pour venir étudier la loi. You know, tu as un handbook, la police. On peut insister si M. Pillé ou then weekend commissioner, soit si Somerville qui écrit. I knew that by heart. On connaît les autres étudier la même pour l'examen la police and all the rest of it. On t'y compte la discipline, la façon de faire. And that is why, in fact, les temps 5 ans arrivé après notre création là, mais c'est comme si elle a prière qui n'a pas répondu. Because anyway, I would have sort of taken that path. On connaît. Le temps où on rentre dans Cold Guard, M. Ernesta, est-ce que tu vois M. Roukou à l'intérieur? Non. Tu finis gagner. Mon président, je dis que tu as marié, tu as fini de larguer. À cause, tu as beaucoup plusieurs activités qui ne passent pas bonnes. Dans la police, entre les autres. Mais mon père, I was not there, mon team tourne contre moi. Contre moi resté. Mon descend en bas pour essayer de raison pour que si mon famille, c'est mon maman avec son enfant, c'est bien. Mais pour ça, là, doit y être. Pourquoi les autres connaissent nos choses? Peut-être si dans la Bible, il y a encore là, pareil, était c'est un petit descente. In fact, tu ne peux pas descendre pour venir contre mon tine, tu restes la casine crasée comme ça. Sans get bureau comme ça pour habiller mort. So initially, mon habiller dans mon pétaille pas comme mon tine, mon pas porte attention pour dire mort. Les mots tournent pour exemple pour que tu passes ben dégâts qui vont réaliser bien mort. Est-ce que tu vois l'école, M. Rachel? Non.
So your own lawyer, you haven't just been served, no? No. No, there are some documents I intend to give to the commission, but I had to get certified copies from the courts. Il y a un petit moment passé là où on dit nous cimetière passé. Oui, oui. Ça, c'est même ça, bout comme il a tout à ça, cimetière ministre. Oui, là, tiens, c'est un cimetière. Oui, Yeah. on connaît. Non, pour comme si fait éclair côté, oui, côté oui, oui, était. oui, oui, oui. Ça veut dire que quand tu rentres dans Côte d'Or, il n'y a pas aucun garde particulier. Non, pas que mon coin. Un building de l'État, c'est dit. Sa headquarters special force à l'époque. So, whether tu as dit mon l'État dans les, moi pas connais. Mais dans le bureau central, côté Saint-Ri, tu fais duty. Côté Birati, tu as personne. Pas de personne. You can continue, thank OK. you. Deuxième was about the Koreans, yeah. So, tu fais Si vous pas mal, monsieur Ernesta, vous pouvez tourner un petit moment. oui, Ça, là où tu t'en bonne fusillade, oui. où on a beaucoup d'expérience là, où l'évidence est utile. Est-ce que tu as un coup de fusil ou bien tu as un rafale ou bien comment tu étais? Moi, l'état, mon levé, tu as ta coup de fusil. Tu as ta coup de fusil. Après l'état, mon écoute bonne évidence. Dès samedi, dès que 47, tu as fait à ta passe. Depuis là, quand tu es boulé de Tiana. On dit pas capable. Tu es capable Ah, tu es capable. de faire la quantité de la base, basée sur quand tu es boulé de Tiana. Mais, question qui me pose, mon rico, 10 autres qui tiennent en physique, supposé Oui, qu'il y en a oui, des tiens. fusils. Les autres fusils, tu d'armerie. Physique, les autres, tu prends d'armerie, les autres pas tirés, les autres, tu mets des pick-up, Tu es là avec. tu as la avec. Mais qu'est-ce que c'est ça qui ne peut faire fusillade qu'ils ont toujours dit? Même Bertin dit, avant les autres entrées, tu en fusillade. Ça fait sens pour moi. Ça fait aucun sens pour moi. Pour moi aussi, pas faire ça. C'est un peu Amen. demandé. Si les autres types viennent tout Ibera, c'est un shot tout Ibera. Fini? Après faire les autres fusils. Pour moi, ça fait aucun sens. Et tout Ibera aussi, pour moi, ça fait aucun sens. À cause, moi, mon présumé, mon présomption, c'est qu'il y a des gens dedans qui sont capables d'amener une perpétuité pour venir faire coup d'État. À cause de la nuit claire, vous connaissez, pas de pleine ligne, mais clair, visibilité claire. So, quand tu peux passer? So, ou tu as Bira, ou tu as Ruku, le duty,
Mais moi, hier, là, doit y être, on m'a dit, ni bien, l'autre type, où peut passer. Mais il y en a une certaine évidence, par exemple. Entre Amrit dans sa building qui est le boss à pied pomme, non? Oui, oui, oui. Entre sa building et Grande Route Montfleury, vis-à-vis de la case Madame Fayon, il y en a un fil vert là, non? C'est à l'époque, tu n'as pas fil là. Tu n'as pas fil Non, non. là. C'est à l'époque, fil, tu dis around sa headquarters, Ok. sa building, ça slip parti là. Ok. Ça slip, tu viens plus tard, tu fais trafic la police, tu es là-bas. Base là-bas, c'est l'état, tu fais ce trafic la police là-bas. Ça slip parti là. Mon imagine bien, c'est un petit peu qui monte sorti côté sa pied pomme pour monter dans le main camp. Après, staircase, sa building, tu dis pas devant la pied pomme. Bien, des gens qui viennent, disons, côte Béra, tu peux assiser. Par exemple, côte où tu peux assiser, il y a un bureau devant lui. Ou du moins, quand il tape droite dans le milieu de la tête, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous invitent devant lui. Certainement. Parce que s'il ne sortit pas, il ne sortit pas à côté. Ça dit que les gens qui ne viennent pas devant lui, à mon avis, ils ne viennent pas en début de lui. Ils viennent le vente. Ils prennent sa position bien. Après, à cause pour faire sa qualité short, ou besoin bien, oui, bien stabilisé. So, à cause de la visibilité, pas pour qu'il début. Et sa shot est plutôt, disons, il indique plutôt un rifle qui est un pistolet. Un rifle, certainement. Mais sa distance between the fence, si shot il n'y a pas un fence, et côte Birati était 7-8 mètres, pas beaucoup. So, parce qu'il devrait être un bon shot aussi. Parce qu'il devrait être un bon shooter aussi. Surtout so close. Mon président, tu viens nous autres vents tranquille, on va guider, on prend sa position, on prend son état. Intentionnellement, on vient sa qualité shot. Oh yeah. Et l'autre bout de l'évidence qui nous gagne, qui pour moi pas fait sens. Il dit, moi, les Lucas Tchatéranda, puis elle fait un assault, il y a un fusil avec lui, son fusil sur ses épaules. Ça y est, ou de parade. Il y a quatre questions qui ne font aucun sens, qui m'ont dit, mais ça n'a pas fait sens. It makes no sense at all. Ou tu as dit, moi, un démon qui pense à mais gagne some sort of training, mais il y a Tanzania pour trainer. So, il n'a pas fait aucun sens. Il peut agir de sa façon. Pour ça qu'on dit, nous, à cause de quoi il est important pour nous établir ça. La mort Birajani, c'est la mort intentionnelle. Mon garantie intentionnel. Ou pas capable, par accident, il y a paré devant vous, ou t'appelez là. Amen. Tu as appelé au restaurant, you aim for the bigger target. Pas deadly là. Quelle manière où connecter ça avec sa statement qui est des Mounindi pour dire, monsieur René, tu peux faire son speech en l'air là-bas, l'exil. Il dit, il ne faudrait pas verser aucun 10 ans, si vous êtes capable d'éviter. Si vous dites pas verser 10 ans, c'est un peu voilà, tel au ventre, ou vise un boucle de son fond, il n'y a pas d'accident là. Mon est comme ça, moi. Dans mon métier, comme un soldat, n'a pas de deuxième place. Ou rester vivant, ou ça aussi se en bas. As simple as that. So, le temps où tu as un fusil, ou pas dire à des gens patouiller. You might as well pas tous fusil. Ou pas prendre un cargaison fusil, un carrosome, 10 autres pour un pays, patouille personne. Est-ce qu'il fait ça? I found out the fees in the first place. I mean,
They are the aggressors going into action. Si tu peux un fusil in defense, that would have been another thing. Mais on peut pas un fusil pour aller à l'opération ou pas respecter casualty, that's stupid. I mean, si M. René dit ça, dans ce sens, M. René was stupid. And I don't believe he was stupid. He took his risk. Monsieur Ernesta, d'après l'évidence que nous avons gagnée ici, le président Michel disait qu'il y a des gens qui sont capables de faire physique à jour là, à soir là. Oui, oui. Monsieur Lucas avec Monsieur Berlui. Oui, oui. Monsieur Bertin venu dire qu'il y a plus qu'idée physique. Oui. L'État me pose des questions, il dit capable de faire une troisième. Oui, oui, oui. Si disons nous prenons qu'un M. Berlui et M. Lucas, lesquels qui, d'après vous, qui tiennent sa training spécialisé pour qu'il est capable de faire sa coup de fusil pour tuer un monde là. Non, moi, pourquoi dire, moi, pas connaître qualité training que tu fais. Moi, c'est que ce que je connais, c'est they were trained. Mais Both were trained, hein? Both were trained, moi, pas connaître qualité training que tu fais. Mais seulement, si shot is from the fence, qu'ils ont pédi, ou pas besoin de mon high training pour faire, aussi, ou target type près. Vous comprenez? It's like, I was close. Feel type près, et que l'office. Feel un petit peu élevé, l'office un petit peu en bas, c'est plus facile encore. You got me? So, sa même raison, on peut dire, ou peut-être ça dit mon qui vient de son ventre. À cause de Phil, Mirail, qui Phil était, was a bit above him. Vous comprenez? So, si tu viens debout, tu peux wow, like against the backdrop, mais si tu viens loin, tu peux pas wow. For the obvious source of angle. So, they must have come les autres ventes et prendre notre position bien et faire d'autres shots. Mais c'est mon parti nécessaire. À cause plus gros fusil, je tiens à banal l'état. C'est mon crois ça green gun. Un fusil servi pellet. Ça à l'époque, je me rappelle bien, malgré parti dans la police, et c'est là que tu fais recevoir. It was something new to them. Tu servi 303 mainly. It was a new acquisition, et c'est là à l'époque. Ben Royal Enfield Bolt Action que tu as, non? Oui. Préparé avec. Oui. So, on commence dans l'armée avant d'entrer dans l'armée. So, can I move to the Koreans? Pour moi expliquer la situation coréenne, il faut d'abord mettre un peu dans la géopolitique. Ça, allégation qui coréenne vient ici pour montrer torche est strong, pas vrai. Nous arrêtons nous autres en 80. Between 1981 and 1985, il y a une quantité d'activités dans le monde. So, in 1981, c'est un mercenaire. Mercenaire, tu viens par avion, tu poses l'aéroport. So, mercenaire, tu succèdes, hijack un avion, retourne. So, M. René, il y a Defiance Airport. 80 de rébellions. Un des démons morts, quand il reprend. Stabilisé. So, M. René perd confiance dans l'armée. On fait rébellion contre lui. Tu les en as causé aussi pour dire qu'il vit derrière rébellion. On a causé. So,
Il me serait pour prendre action pour counter possibilité de rébellion. Et M. René pour prendre action pour counter possibilité de répétition de l'événement airport 81. Et M. René pour stabiliser, pour accélérer le programme social, pour lui regain sa crédibilité, popularité, whatever you may call it, à cause il a tapé avec mercenaires, il a tapé avec rébellion interne. Ce que M. René fait, M. René fait, il y a des gens qui pour garantir, pour dire que l'unité c'est fait connecter, fait passer dans l'unité. M. René a en Corée, il y a 50 officiers coréens. Ces 50 officiers coréens venus. La majorité des autres restés Southeast Island. In fact, Southeast Island was acquired from a Dr. Duffy. Première construction qui fait là, c'est pour Coréens, pour accommoder 40 plus Korean officers. Après, il y a un autre groupe coréen qui est resté, mon passé, c'est au but around Belo headquarters. Tu gagnes ça, pas un général. Tout Coréen, les officiers. Je crois rempli bâti lieutenant, peut-être un des majorité du capitaine Mazao. They were a crack team. They were a crack team. They were like professionals in their own right. Et l'autre venu, l'autre main B, c'était des N pour tout fil de army. Et faire si n'a pas une formatation contre le président. Ce que je fais, si drafté programme training, that was no training at all, because je là tout le temps pour sort of call le président René. So there are systems of Kim Il-sung, great leader Kim Il-sung, and dear leader Kim Jong-il, and all the rest of it. So they were sort of trying to reproduce an army, and first so that idolized President René. It was basically an idolization program. Tout branch programme, et en même temps, safeguard et garantie pour dire n'a pas encore rébellion. The army, c'est at the time. So, moi, je suis capable de confirmer ça. Moi, je suis directement lié avec Coréen, à cause I was appointed the LO avec Puta Exo, the liaison officer. Et les autres aussi, pour translator, but they were poor translators. So, also that is what I training the do thank you for your trouble. That is the language. So, par exemple, les imsénés bien ratés travel. Est-ce que le président René pour travel overseas, Coréen est monté, il y a un lot d'anti-aircraft guns. Nous pas si connaissons, M. René, les autres connaissent. Les avions qui prennent le président, ils take off, ils ont un lot de 20 aircraft guns. Les présidents tournent même affaire même. Après, le président tient un avion qui s'appelle Citation 5. On les autres appellent. Le président est masse. Le président est allé, il bien raté, il avion, il est allé au bateau. Zou Citation 5 pour aller, le président est à bord, là. Coréen fait le training, Coréen fait, on met tout fusil là. Reposer santé à cause de l'histoire. Après, le président is gone. So, c'est un network qui le président est servi pour gagner Coréen to sort of temporiser si il y a des gens qui tirent fait. Après, qui imaginait
Ici, courrier, tu amènes ici, commence à mettre porter M. René partout dans le mais, eh ben, ça fait. Eh ben, qui imagine bien, c'est dans l'État, tu fais parade l'année, qui ben, l'État peut masser, puis ça dit, tu dis, vive président France Albert René. Et si on va tomber, tu n'as pas vu un portrait président là, devant. That is the sort of thing qui courrier un petit peu safe, Cécile. Par exemple, pour mieux comprendre les histoires entières, comme si situation entière à l'État, M. René, lui, malgré qu'il smart, il partit un stratégiste militaire. So he turned to one man, c'est un homme clé de sa bonne époque. Ben qui imaginait, c'est Mikhail Orlov. Mikhail Orlov était ambassadeur USSR à l'époque, la Russie, parce qu'on a dégringolé pour Cécile. From 1981 to 1987, if I'm not mistaken. In fact, the longest serving ambassador. Il paraît que j'ai envoyé pour to be the right-hand man of Albert. Et ni un soviétique qui foule derrière Albert. C'est un bon état, il fait donner Cécile, fuel and all the rest of it. So, M. René Alcott, Orlov, avec son problème rébellion, et tout ça là. Orlov, il donne lui. BM21. BM21 pour prendre quelques airport. BM21 il y a MLRS, il y a Multiple Launch Rocket System. Et 40 canons mounted loin, châssis un Ural soviétique, un gros camion mobile. Staline? Oui. Yeah. Salvo. Et dernier Hot Witzer. Un artillerie. Seulement bien around 155 mm. Pas imaginer, pas expert artillerie. Il donne les SAM missiles, surface to air missiles. Après, malgré nous, c'est un mortar, il donne les mortars. À cause. BM21 will take care of the airport. Hot Witzer will take care of any unit. SAM, Salita Beirut, position overflight, will take care of the aircrafts. Après, mortar, indirect fire, will take care of the units. Monsieur René, son SAM, ti donne tout le monde, sort of, ban unit about airport, ainsi de suite, à cause anti-aircraft, heat-seeking. Son Hot Witzer, son BM21, qui quitte code lead, dans son unit. Et zis, so ban di moun, l'exil qui t'y traîne nous là. Personne encore pas t'y traîne nous là. À cause, mistrust avec les autres units qui arrivent. Mais il y a un petit contrôle mortar, tout bon mortar, bon unit training mortar, l'exil aussi son unit training mortar. Et dit son unit, pas son unit là, mais c'est moi, il est the Presidential Security Unit. So, malgré les autres units training mortar, M. René est concerné avec stock bomb mortar de bon unit. So, tu fais ici, but can you n'a pas assez stock bomb mortar that would pose a threat to l'exil avec lui. Présentement, il y a M. René qui fait. Ça va être l'état. Moi, si je vois M. René très souvent, il m'a causé and spoke to him very often. En maison, on peut raconter mes histoires. It's not a histoire, c'est out of facts, you will understand. À cause. Pour exemple, nous mettons ça à un petit coup pour nous get situation mondiale à l'époque. En 1981, Ronald Reagan comes to power in the US. Et Ronald Reagan dit son mission, c'est de détruire le système socialiste mondial.
Tu as un warning pour tous les leaders qui les viennent tout l'Union soviétique pour dire pour couper les autres et pour dire les autres. That was what Ronald Reagan said. So Ronald Reagan, in fact, by the time he stepped down in 1989, he had destroyed the Soviet Union. Okay, so, President Mikhail Orlov, mind you, Mikhail Orlov served in servi 4 présidents soviétiques. In servi Leonid Brezhnev, in servi Yuri Andropov, in servi Konstantin Chernenko, in servi Boris, pas ça, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, dans l'état Gorbachev, qui a tiré ses selles. So, all of Idzek Berini, ou peut donner, et pas oublier, tracking station américaine, qui se base sur celle-là, à cette porte pour l'Amérique. Mikhail Orlov, Idzek Berini, ou peut faire au pays, venir target Ronald Reagan. Get rid of the Koreans. À cause Ronald Reagan, pour gagner raison, pour venir fouer tout. Et Berini got rid of the Koreans. Président Orlov dit comme ça, Banzouti, mon pour nous, Sam, Hot Wheeler, BM21. Mon papa capable de mettre beaucoup de soldats soviétiques comme un training team, c'est elle. À cause pour donner l'Amérique raison pour attaquer. Pour faire action contre. So Mikhail Orlov, he was a bright strategist. This instructeur soviétique qui m'a mis l'uniforme dans les civils pour venir traîner les 3 outils spécialistes. En 1983, en octobre, Ronald Reagan invades Grenada. The operation was called Urgent Fury. Schwarzkopf, who was a brigadier, was in charge of the operation. Quand Grenada, un petit peu pareil qu'à Sicile. Président Orlov dit, ouah, qui est arrivé. So, Alberini, comme ça, gave him proof, pour dire, you would have gone the Grenada way. Because Grenada, Cubans were there. And Reagan dit, si vous pouvez faire ça, nous coupons. And they went in. Président, situation, Banzimon qui était military history, situation Grenada, tu parles, c'est un airport, c'est l'airport, je crois qu'il appelle Stanley ou whatever, on pas trop imaginer, c'est l'airport. Et ban qui ben, les petits blocs runway, pareil, c'est le petit bloc runway. Nous avons l'habitude de bloc runway après toilette tous les soirs. So what did Schwarzkopf do? Schwarzkopf fait descendre ban Rangers par parasite. Go matin, they block runway, and they landed under fire. They block runway, après 3 avions qui a poussé. So that got Albert very worried. Et là même, Albert dit ça, nous pouvons servir BM21 pour nous obliterer ça airport 6 armées de venir. That was this. Président, Président René, il vient grand police. Personnellement, pour faire construire un store pour stock missiles, well, rocket BM. So all the rockets were stocked at the police. Après, ils stock tout grenade mortar à la police. So, ça l'étant, il monte grand police souvent pour
Pour faire ici, tout ça, la vie masse bien. Et il tient en confiance. C'est colonel Marengo. Moi, je travaille à tout le temps, colonel Marengo. I was the note taker. Et chaque fois, le président vient à moi, colonel Marengo, président. That is where all the conversation took place. Un jour, je me rappelle, ça rocket BM21, il a lancé par électrique. So, si c'est dans les pays d'Afrique, they had wired stockers. And je nous dis ça. There's a wave created, an electric wave created, ça l'espace. It launched the rockets automatically. But he was very concerned. He came to the police to get him a V rocket. Heureusement, la majorité rocket, c'est une virée dans le sud, so it would have gone to the ocean. C'est un rangé, TV, the opposite. Président dit, il donne l'ordre, fait s'il y a des roquettes, ça rangé roquettes, il reviré. Président, moi, j'étais en training, moi, moi, c'est quelques pas militaires, mais quelques pas là, moi, je azimut, moi, je dis, président, mais ça, c'est aller, pas pour taper la terre. Je dis, non, faire virer. Lendemain, il y a recommandé de se faire vivre, ça va nous quitter. Après tout, le temps concerné, et qui quantité grenade, mortar, tiana, dans les autres unités. So, il captable et comme il si tout le temps donne l'information, il quitte son stock mortar. Ban boucle existe un petit mortar, si vous avez 100 rounds, vous prenez 100 rounds grand pour les autres avec. BM21 est à faire, si il fait salvo 80, vous prenez 80 roquettes tout le monde avec. Mais les autres, ils stocké grand police. Ça roquette là, bon, tu connais grand merci, ça vient faire. Tu connais pas ni la porte de la rue. Ni la sopin, ni cascade. Whether Albert n'est pas dans notre faille, c'est pas nous qui ne pas connaître. Mais c'est ma démographie, c'est pour changer de faille. Alors, nous, quand même, si vous amenez à faire le territoire, c'est là, parce qu'à faire la terre, la terre, il faut de l'eau. 20 kilometers off. Vous pouvez imaginer? Un salvo 40 roquettes sorties dans 10-20 secondes. Que tu peux arriver? That is basically the story. For example, M. René, tu as été en contact avec lui. M. René, came to go police for 3 main reasons. And pour garantir son stock d'outils, des grands polices, pas venus là, construction grand police. Toi, même l'État qui sont garçons, sont dans la mienne, it was trained at Grand Police. Maman, she trained me. So I would often, en conversation avec lui. And Sakimondiu, I got it from the horse's mouth, and it makes a lot of sense. The idolization program, how do you make someone idolize somebody? It never worked because It never it's not in our culture. Yeah. You know, they would come with, have you ever seen a Kim Il-sung book? No. There's a transparent sheet before every photo of the great leader, and they would come and tell soldiers to, you know, the portrait of the president, and they would tell soldiers, is that your president? And soldiers, bear with him, ma'am. And they got very annoyed because you were not allowed to finger the president. You know, they would tell you to, yeah, it's stupid. But it's not in our culture. It was a laughing matter. That works in North Korea because Yeah, it works in a very strong system. Yeah. They were having the red book, and everybody should read the red book, yeah. from primary school to the university. Yeah. So It never worked. In fact, they never stayed long. They were here, I would presume, a year. Not more. Pour ça bon missile, roquette, ainsi de suite. Là où c'est donne pour rien, ben tu besoin On payer. pas pour connaître. On pas pour connaître. But Semite was given in the ambit of what I told you, strategic Yeah. condition.
the ammunition and arms they reach Seychelles by plane or by boat? How? I don't recall, but an IL-76 or Antonov would easily carry a battery of BM-21s, easily. I don't recall. Monsieur Ernesta, je parle dans le secteur militaire. Ça va nous amener là. Côté était comme là. Tivana. It was disposed of. It was disposed of. Bien content, mais ça, je ne sais pas si je suis pour examiner dans Nord Fire HBM. It would have been like, parce qu'on a dit, soldat infanterie qui tombe l'autre bout de sa BM. It's one of those most feared weapons. Un roquette à peu près 9 pieds, it splinters into around 1,600 pieces. It all depends on the type of rockets. It's deadly. And at the end of all of this, soldat, hypothèse sur les corps, albeit partially. But civilians, like, you connais? In fact, l'État, zoti bin gen man pou da fè coup d'État bel, lui là. One of the questions, M. Diman, Colonel Maego, sa BM-21 nan là-bas, zoti dit avec? Je dis, oui, quelqu'un qui pièce and all the rest, it won't fire. It was never used, mais seulement oui, plus tard, un officier qui a pini, whether it's TPS and was part of the plotters, I don't know. But yes, action was taken against him. But the time of one. So, il m'a montré pour dire ça aussi, tu connais, la BMT là pour fouetter. So, non, il est terrible ça. No. So the Koreans were here under their own command? What do you mean? They had their own commander, They a had general. their own commander. Yeah. But I suppose they were directly liaising with someone who sort of knew exactly why they were here and would give them information. Because, you know, once I remember there was a shot went off at Pedlari camp, and within minutes they were all here in full battle order. They had crossed the runway to come and see what was happening. And obviously you get a call from control tower saying what soldiers running across the road. And what about those that had been members of the coup and given these high-level positions in the army? How did they perceive bringing in these foreign troops? At that time, they were members of the Defense Forces Council. I suppose decisions were taken there. Yeah. But I don't believe they had much say. But in fact, the North Koreans, they were given a platoon to train of recruits. And then the DFC decided to give me the platoon to retrain, because obviously they were not interested in training. And they were not trainers, they were a crack team. I believe they were handpicked for that specific job of securing the president. Did the government at the time use these North Koreans to help in the NYS? No, not that I am aware of, no. Qui manière où tu gagnes mêlé dans sa coup d'État, soi-disant, coup d'État qu'il a, mais tu les fais? Ben lui, pas là, mais ben lui. OK. Qui manière où tu... Moi, initialement, le petit monde de la police, moi, je traîne les autres. Moi, je dis dans un statement là. I train them. They came for arms training, I trained them. Possibly they were using that as an occasion to group and plan. I don't know, but I trained them. But you weren't part of that. They asked you to join and you refused. No, when they were about to go in, they came to me. Well, my commanding officer came to me. He was part of it, or was playing part of it. I said, no, I'm not in it. And who was your commanding officer then? McDonald Maego. And after that, all the
people involved were demoted or removed from the army. They were removed from the army. The president was out when he came in. He retired them. He retired them. And do you remember who was retired at that Belui, time? Uh-huh. Bonte, Bonte. Raymond Bonte, Ogilvy Belui, Raymond Bonte, Philippe Lica, Rodi Marie. Have I missed someone? Right. So that was it 1986? 86. Or 1986. So then they were retired then, Yeah. and they no longer played any role in... No. No? No. Oh, sorry. Mais comment M. René tu fais si qu'ils n'ont pas replan encore? Je connais qui connaît. Ils pensent les autres. Non, je sais qu'à cause they were not tried. Oui. They should have faced the court martial. Yes. They were not tried. Monsieur Ernesta, bon, on prend un expert militaire, à cause de toute bonne connaissance qu'il y a là. Nous pouvons encore besoin pour une session qui peut venir à Kouana, encore un cas pour nous. Ma pas dit ça, mon besoin de répondre à une question. T'as dit mon qui passe quand Non, ça comment peut dire comme ça à cause. Je pense que tous les jours, à cause, mon roi, comme si we have to a long way to go. I'm happy to help. Thank you. So these people that were removed from the army and they were not tried, and then, I mean, just thinking of, they were no longer with René then, or they were still with him. I mean, I'm just wondering if they could get a job or anything. They never needed jobs. No? Why is that? Because those people, they were given stipends until recently. So Albert found a way to sort of keep them quiet. Right. Because they knew too much already? I wouldn't know. No, but that's the way Albert did his things, Many people did a lot of bad things. He would keep them on. That's the way he worked. That was his method. Yeah. But did he find, loyal people to replace them? Because, I mean, these guys were doing a lot of Yeah, but necessary then work after for him. that, the army Yeah. was reshuffled. Uh-huh. And he got in. That is when I went to the militia, I told you. Oh, right, yeah. And then he created a unit, the biggest unit, and put it under the command of his stepson, Savi. Is that David? David Savvy? Savi, yeah. Jackson was made the commanding officer. What's Jackson's first name? Francois. Francois. And David was his deputy. So David was the direct link to the president. It was two units merged into one. It was Air Force. It was, I forgot the name, yeah. It was, so it became the biggest unit. Did you train Francois Jackson as well? No. Francois Jackson was civilian I know he was a and pilot. a pilot. Was not a soldier. But David Savi came for training? Not that I know of. When you say his son, which one? His stepson? David Savi? That's what I say. He came to you for training? No. And I've never known David Savi having any form of military training. But he was made deputy of a big unit. In fact, he was my classmate at college. Further up, you said his son had joined the army. Yes. Which one is that? Can I mention his name or am I allowed to? So Yeah. Leslie Benoiton. He went to the Coast Guard. He's now a lieutenant colonel. Yeah.
I trained him as a recruit. Monsieur Ernesta est en vous dire que Monsieur Berlui, Monsieur Bonté, Monsieur Lucas, Monsieur Marie will receive a stipend. The money came from where? From the SPDF or? The money, at one point, I was aware the money was paid to them by the SPDF, from which funds I remain unaware. Ou tu connais si tu as un fonds qui tous les 5 ans, bon, qui tu prends pas d'un coup d'État, tu gagnes 15 000 roupies chacun? Non, mon gars dit tout avec un des bandits qui est dans le d'État. Pour dire, de temps en temps, tu gagnes crier, tu gagnes un sac plastique. Ben, tu gagnes 40 000, 25 000. Yeah, that was mon gars dit. Et mon gars dit avec un récipient, un des bons récipients là, ça, pour dire que tu gagnes. Ben, qui tu gagnes recevoir ça là, ça Oui, dit, tu recevoir. Mais c'est même pas pour capable de dire si vrai, c'est menti. Un bandit qui dit moi, mon papa service en a causé une mort, c'était économiquement égaux. Et l'autre dit qui dit moi, mon papa une mort, je connais, on dit non, dit qui est mort. D'ailleurs, on peut dire, on peut causer quelque chose qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Mon chien en relation avec toi, ben dis mon, most les gars ben dis mon à cause pas mon fréquentation, mon conso. Vous comprenez? Si tu as dit mon vivant qui m'ont imaginé, on t'a dit autres, mais on peut imaginer, parce qu'ils ont tout n'a rien ben dis mon, c'est beaucoup. En conclusion, je dis, M. Robert Nestor, encore un homme très puissant. In terms of? De capacité militaire, l'intelligence, traîner à cause, on traîne un tas de monde dans la force militaire. Capacité, oui. Et on a aussi une connaissance balistique. À cause là, on peut causer, on comprend un peu sa bande d'affaires. Oui. Et aussi là, on dit un note taker à that time, et avec sa bande d'affaires, des choses qui ont une high connexion avec M. René. Hein. Non. Monsieur René, René, ben lui, Michel, c'est comme mon capacité. Monsieur René, tu fonds de toute autre qualité nouveau physique. Tu as beaucoup de moi. Michel pareil, ben lui pareil. Là, il y en a ça, madame, ben lui, tu as l'autre Pinkskawe, l'autrice. Vous connaissez d'autres qui viennent avec 3 pistoles, un l'or, un silver, un bronze. They were given by the company, Pinkskawe. So, d'autres viennent avec pistole, un gars donne, un man si boîte, zoli boîte. D'autres pas qu'on servi. Vous avez un moi? Après, d'autres passer plus tard, je montre les autres, je pour servir, je pour démonter, monter, nettoyer, and all the rest. And that's the way it was. So it's not like comme si moi c'est puissant moi. Nous avons dit aussi qu'il y a comme un trio qui occupe toutes les affaires sécurité, défense. Ce trio, c'était M. René, ben lui et Michel. Ça, Vincent qui dit hier. Moi, il y a Vincent qui couvre un peu trio est bien. Vincent qui couvre un peu strict pour faire d'autres clairs à cause. Pareil, moi aussi, je crois une intention pour mislead les autres. So, sous ma permission, can I go over the structure que Vincent passe là hier and add to that? OK. L'armée CCL commencement de l'armée was in July
1977, les bananes fait coup d'état les 5 ans, ils sont busy, sécurité ici, sécurité là-bas, sécurité là-bas, sécurité là-bas. Tanzania est venu ici, colonel Ngurizi. Je ne sais pas si le colonel Ngurizi was the first military advisor. So, Tanzania. So, il a appelé SPLA, Special People's Liberation Army. Now, whether, c'est un décret pour création SPLA, je ne sais pas. Et mon fait recherche, je ne sais pas whether there was a decree or an act of law for the creation of the SPLA. It is unavailable. So, the Defense Forces Act came into effect in 1981. That is the act that establishes the creation of the SPDF. So, strictly from the creation of the SPDF in 81, mon pas pour cause avant ça, cause mon pas it's not mon pas voir aucune légalité comme si aucune façon pour justifier son existence. So I start from 1981. So from 1981 to 1986, strictly par 27 tisotières. Et quel changement? Pas changement, mais c'est ma quelle explication. Commander-in-Chief was François Bernier. Minister of Defense was Ogilvy Bellouis. Chief of Staff was James Alex Michel. Président, ça qui vient de dire, Paris Mondial aujourd'hui, par refléter strictement l'armée. À cause ministre de la Défense pas capable de tomber dans strictement l'armée. So, qui fait Bellouis tombe dans strictement l'armée, Bellouis was appointed the CDF, Chief of Defense Forces. So, il tient un rôle l'opération et un rôle politique qui coïncidentally tous les deux qui fait avec l'armée, ministre de la Défense et Chief of Defense Forces. So, strictement parlé, dans l'armée, ça dépend, commandant-en-chef président, Chief of Defense Forces, Bellouis, Chief of Staff, James Alex Michel. Les 86, Bellouis is retired and the rest. Et il y a l'autre changement qui est arrivé. James Michel, François Albert est resté commandant-en-chef. The post of CDF becomes vacant à cause de Bellouis n'allé. The Ministry of Defense is taken up by the President. So, strictly l'armée, commandant l'armée sorti. James Michel, Albert René, James Michel. Because 86 until around 1991, 92. I won't be, I won't follow that. So, 91, 92, 93, pardon-moi si mon fancy faute là. C'est un débat constitutionnel for the adoption. C'est une question, ça veut dire, en 1986, ça, tu n'es plus dans le monde de sa poste, CDF. Chief of Defense Forces. No. Il vacant, yeah. Okay. Becomes vacant. And the Ministry of Defense goes to the President. So, during the debate pour adopter our present constitution, Constitution 3e République, there was a need to separate the army from politics. That was instituted, the separation of the army from politics. So, James Michel is removed as Chief of Staff. He is given the portfolio of defense. He becomes Minister of Defense. Leopold Payet becomes the Chief of Staff.
James Alex Missile, jamais pas dans la salle d'armée. Ça bousé pour sortir. Chief of Staff to become the Minister of Defense was cosmetic. Et moi, personnellement, j'ai un problème avec la cause. À cause, as Minister of Defense, il n'y a pas qu'à dire moi qui peut faire l'armée. It's a political appointment. But James never gave up command of the army till the time he left as president. Le désormais, il give up. Il donne l'ordre direct avec. Direct, même comme ministre de la Défense, même comme throughout. Ça a fait des liens que living ministre de la Défense, il a dit sur le papier. Moi, personnellement, j'ai un problème avec les 4 fois comme ça. Mais dis, dis mon state security, tu reportes direct contre lui. State security, moi, pour connaître. Moi, pour connaître. Possiblement, yes, at State House, City State House. Mais ça take over state security when he became president. Comment c'est écrit un livre, l'histoire militaire, c'est ça? Moi? I intend to. J'espère, this thing, j'espère finir de l'ouvrir la commission. Le temps, M. Payet vient Chief of Staff. Où tu travailles avec lui? Non. In 91-92, moi, je faire mon master's, moi. I was not in country. Les mots tournés, the post of SO Ops and Training, Staff Officer Operations and Training, had been chinga quitté pour moi. L'état m'a tourné. Les mois allés, there was another, un mon prédécesseur qui était là. Ben, lui, chinga retiré de sa bande d'affaires changement constitutionnel pour une troisième république. Chinga a envoyé contre Navy, Seychelles People's Navy, to transform it into the Seychelles Coast Guard. So, l'état m'a tourné, mon prédécesseur fini effectivement avec une commanding officer Coast Guard. He was given the mandate to transform the Navy into a Coast Guard. So, en tant que d'autres connaissent, moi, tu peux retourner, they kept that post pour l'état m'a tourné. Comment vous t'appelez-vous? Je m'appelle Ernesta. Non, sorry. Ou poste, ça poste que He Staff Officer, Operations and Training. Basically, Chief of Operations. Présent, avant de t'entendre l'autre question, je vais l'éclaircir un point là. Léopold Payet. At the time of l'opération Grand Police, was the Chief of Staff. I was the Staff Officer Operations and Training. Clifford Roslin, my counterpart, he was the Staff Officer for Personnel and Logistics. The États-Unis headquarters, SPDF headquarters was made up of 3 persons. Headquarters, pas building, pas l'endroit.
cerveau qui fait marcher l'institution. C'est moi, Roselyne, Léopold Payet. So, chief of staff, sont des staff officers. Ça y appelle chief of staff, parce que des staff officers. So we were his staff. Mon cas continue si on n'a pas de question? Il y a Vincent qui dit une question. Vincent, mon bon ami, nous traînons ensemble, nous faisons bien ça. Mon papa d'accord avec lui, mais that is how he says things. Il dit, ciseaux, tu dans la même missile. Moi, je suis Léopold Payet. Moi, par exemple, je suis personne, moi, my own man, par exemple, je suis personne. Mais seulement, Payet, tu as besoin de moi, plus qu'il m'a besoin de lui, on pas besoin de lui, moi. I knew my job. Lui qui a besoin de moi pour donner une sorte de légitimité, l'armée, pour moi, run l'armée, pour dire que je suis intéressé, l'armée. Run l'armée, il n'est pas capable. I mean, to be honest, il n'est pas capable. So, How did he become so in favor? Because he became the brigadier, right? A very senior position. yeah, I can explain that. Leopold Payet has known James Michel for years. And he used to recount how he would go to the various houses collecting monies for SPUP. So, tout le temps, quand camarade, nous grandi presque dans le même district, je crois, un petit la Soyal, l'autre, un petit Belazar, l'autre, la Soubalo. So, il n'a pas dit Léopold avec ça, il y a Roselyne, 3 autres. Comme si, autres comme ça, and they've held contrôle l'armée d'une façon pour capter l'État. À cause de une brigadier, mon crois son relation personnelle avec James Michel n'a pas rien. À cause de Roselyne vient s'enflammer, son relation avec James Michel, nothing else. In fact, l'État montant James Michel dit pour dire l'équipe recrute Francis Racel. So, mon pensée, il y a un certain indebtedness to Roselyne, à cause Francis Racel, c'est beau-père Roselyne. OK? Et par exemple, beaucoup de questions passées là, mais Roselyne is like the golden boy, non, il n'est pas arrivé avec lui. Si j'en ai l'opération Grand Police, et grâce à Roselyne, les malou yo po, les responsables pour logistique, pour tirer munitions le bateau pour amener dans le camp, dans le dans le camp. Fusil perdu à son mandat. Et si son responsabilité, si fusil le malo amène dans l'armée, safely, pas perdu dans ses mains. Par exemple, fusil perdu, dans l'armée, dans le pays, n'importe quel endroit, fusil perdu, n'a pas une commission of inquiry pour déterminer à quoi fusil perdu. Si n'a pas une commission of inquiry spécifiquement à cause les droits qui montrent le Roselyne, pas besoin de faire commission of inquiry pour ça pas outils qui les salles dans l'armée civile. À quoi pas faire commission of inquiry? À cause Léopold Payet hypothèse li, James Michel hypothèse li. Pas fini là. Ça les moments de l'opération. Pour ramasser un physique, il est responsable. C'est un grand police, à cause de Roselyne, pas à cause de personne encore. So, mon là, à cause de Roselyne, pas à cause de personne encore. Mon papa dit directement à cause de lui. Par exemple, les moments de l'opération pour ramasser physique.
Un carreau fusil, nous ramassé sorti d'armes SPDF. Qui Roseline Chansaz. À part d'armes malo, armerie, sorti d'armes SPDF. Et il y a un fusil, grenade qui tiré dans l'arme SPDF pour aller dans la vie civile. Et moi, l'opération Yon. Cascade, c'est carreau fusil, si vous avez besoin, dans une zone du monde plus tard. Qui ti soldat l'armée, qui ti prend fusil d'armerie, tu le mets dans la cascade, après tu vends partout. Pas gaizisé. Ça ne pas gaizisé, et non, il n'y a pas arrivé avec lui. À cause de Roseline Soutili, pour raison qui connaît. Par exemple, depuis le scandale, il perdu un fusil d'armerie, SPDF. In fact, ça document quoi it's all about physique. Tu me dis alors à cause moi pas une cause parce que l'évidence ça court pour dans autres. Je raconte des histoires. Mon descend en ville un jour avant Public Assembly Act parce qu'on vient en force. So, nous n'avons pas droit de descendre en ville pour faire protestation. Moi, je descends en ville, je protester. Mon garde arrête moi, il faut me donner un casso. Moi, je ne suis plus dans l'armée, so d'abord protester. Garde prend moi, il faut me donner un casso. Une fois 4 nous dans le casso. Par exemple, il faut Ernesta tout c'est là-bas, mon fléri. Si moi central, il faut me la casse mon fléri, un casse tout seul. Par exemple, on da casse, on tombe dans l'air, moi habitué faire casse. Par exemple, mon par exemple l'autre c'est casse par l'autre côté. Par exemple, ben dit moi, Ernesta qu'on fait, moi je me descends en ville un petit coup. Je dis moi venir la causer. Moi, je suis venu, je suis casso ici ou de casso là-bas. Il dit, ou casso n'a pas toilette, il dit, on veut pisser. Vous voyez, moi, je casso, moi, je veux pisser. Regardez, si moi, je casso, je mets dans grand casso, que tout le monde était. Je n'ai plus de solitude confinement, par exemple. Que tout le monde était. Là-bas, mon bat avec un charita, qui rappelle le charita, qui est gros casse drogue. Mais les autres loriman, ils ont tous autres documents. En cours, de la loi, ils ont paré pour la défense. Par exemple, mon scan de documents. Là, dans mon statement, un 16 ans l'armée, il fait pour dire, il prend fusil d'armerie, SPDF, il descend avec une alvan, avec un autre du monde qui est dans l'armée. Par exemple, il y a un problème. Ça peut être dans la prison. Ou soit peut être dans le code martial. Par exemple, je suis encore pas devant. Moi, un témoin. Un bébé, il a accepté la cour comme un balistique expert de sa caisse. Mais mon consanguination, bien, ça peut être une basique physique, c'est pas qu'on est, qui balistique expert. Par exemple, je dis avec ce bandit monde, call-moi comme un witness, moi, je viens de saquer ça out. Saquer ce balistique expert, because it's no ballistic expert. Par exemple, ok, je descends, je vais en cours, tout, je vais réciter, it's no ballistic expert. Par exemple, je dis, je respecte sa soldat qui prend un fusil d'armerie. Je ne pas wali. C'est moi qui ai une promotion. Vous comprenez? So, problème, Amri, Roseline, il les compétences. Nous avons une grande police, je répète encore, grâce à Roseline, les compétences, ils sont soutirées par Payet, ils sont soutirées par James Michel. À cause si tu n'as un board of inquiry, quelqu'un qui est dans la prison à cause de sa poison, qui à cause des compétences, sorti mal ou pas eu d'accord, pas eu d'accord, ne fallait pas tout. Dans le deuxième cas, Zam qui moi m'ont trouvé, si le levanté l'armée, m'ont fait retourner avec,
mon identifié de qui prend, mon a ses armes côté di mon dans nous. Ça vaut pas rien. Vous comprenez? Après ça me perdu encore plusieurs fois là mes amis perdu. De mon connaissance. Non, il n'est pas arrivé. Roselyne nous a dit c'est flammé. Pour exemple, la madame sur le document qui m'a demandé. Oui. Un peu mon gagné en cours, un peu mon gagné dans faire un avocat. Juste pour donner une idée, statement. Mais c'est ma statement, mon cas avocat was given under caution. The copy of the original, I got it from the thing. La bande document qui m'ont gagné sorti la cour d'appel, stampé, certifié, pour montrer les autres qui problèmes il y en a. Par exemple, vous êtes capable d'imaginer, hein? Par exemple, madame, vous avez un brief là. Vous êtes capable d'imaginer, un 16 ans est supposé un armorer, un weapon technician. Ma prochaine statement. Il a demandé par un autre sans ami qui est dans l'armée, mais qui n'a quitté, pour lui acheter un submachine gun avec un light machine gun. Submachine gun, il y a 47, un light machine gun, vous n'avez pas pour qu'on ait peut-être un outil puissant. Ça type là, il y a le PD44 qui est donné. Ça, 16 ans. Il prend un fusil dans l'armerie. Il prend 2 AK-47 et 30 rounds chacun avec un light machine gun avec 200 rounds. Il passe dans le gate. Il y a le van. Il fait un statement en bas caution. Et que la police, comme quoi, il prend le fusil, il sort dans le van. Ça, monsieur qui recevoir ça 2 SMG 30 boulets chacun avec sa light machine gun avec 200 rounds. Il certifie en bas caution, tout ce que fait. Un statement. Les Charita ont arrêté, un sa fusil à 47 avec 30 rounds de l'autre Charita. NDA, il demande headquarters whether ça fusil pour les autres ou soit pas pour les autres. Premier, les headquarters qui rendent, la réponse NDA dit pas pour lui. Les headquarters ils découvert pour dire plus tard, ça c'est ça qui ne prend physique, ça qui ne recevoir, il finit faire statement de caution pour dire, oui, moi tu prends physique. Donc, réécrit les NDA dit, tu as une faute, ça physique pour l'armée. Par exemple, correspondance, il a contre Roselyne, il a certifié en cours, ou gagne correspondance, ou déterminer physique pour l'armée. Statement qui dit ça bouquin prend, tout ce chose là, ça bouge pas gagne code Marshall. Présent, ça des fusils là, une escorte des cargaisons d'orgue. Dans un cas high level charita. Par exemple, je ne vais pas pour faire allusion à cause du monde qui connaît des détails de charita, high level case charita. Code captain, high profile, tu as servi comme témoin la couronne. So, why is it qui fait sortir d'âme ou la armée pour le protéger dog? Par exemple, quand vous avez dit, Oli, ça LMD avec des saboulettes, et que ça l'autre physique des saboulettes. Il y a danger pour la sécurité nationale. La raison pour Danny Ford faire l'enquête, un commission of inquiry. Wode. Par exemple, qui quantité de fusil dans l'armée? Qui quantité de fusil dans le prothèse d'orgue? Mon qui t'exote. La l'évidence concrète sortie en cours, pas capable de monde créer.
So là qu'on tient un gros problème. Et mon vrai problème tout court, moi, avec autres. Mais si tout le temps un problème, à cause c'est pas niche pour moi. À cause, Roselyne ne peut pas être intéressée là, mais elle est intéressée sans récit de l'école. L'État, moi, c'est grand police. Je vais donner un exemple. L'État, moi, c'est grand police. Grand police, moi, mon gagne manger, pour mon troupe. On a tout ça, soldats, on a administré, nous. Seule question que nous avons besoin, nous, de l'eau pour boire, batterie pour mettre dans le s'asseoir, toilette pépé, dité pour les soldats gagner un petit à 3 heures. Pas breakfast, petit à 3 heures. C'est tout. Là, je suis sorti de la police, je descends. Je suis créé un account, je ne pas dire que la police, je créé un account appelé Special Operations. Tous les jours, je fais LPO, Local Purchase Order, à l'acheter l'équipement depuis 16 sofas. Pour exemple, moi, parce que tu as je dis, moi, on gagne tous, on gagne. Moi, je dis, un account, on gagne ça, somme l'argent, on a pu dépenser pour Special Operations, qui va arriver que nous, incroyable. Un jour, pour LPO, moi, je suis pour payer, je dis, mais nous pas mal dire, nous. Donc, quand nous étions mangés, nous avons donné, nous avons mené code nous. Je ne pas boire dans la tasse, moi, soldat, je bois dans la médecine, qui tasse, c'est tasse incroyable. Ça va nous dire si une pile fait la médecine. Je ne suis pas intéressé à la maison. That's the way it was. Le payer, je dis, je ne sais pas qu'on a fait grand police. Premier 10 moun pour donner l'ordre, pas 10 moun grand police, c'était le payer. Les naïfs grand police, on peut imaginer si on donne ça. Les naïfs grand police, on peut fatiguer la tête pour avoir manger pour soldat, on doit dormir pour soldat, dans de l'eau pour baigner. On connaît, on marche demi-journée, on fatigué, on a 5 examens cours. Dernière question, imaginez battre un bouc. On a besoin d'un certain bouc manger, on a besoin de prendre quelque chose. On a besoin d'organiser la sécurité, ou la tête est fatiguée. Le beau pas est venu. C'est dans des boucs qui fait qu'arriver. Je crois que c'est un qui a envoyé la sécurité ou la police au terrain. Et dans l'ordre, battre Banboug. Il finit dans l'ordre, battre Banboug. Soldat dit, ben, c'est même soldat, il a colère. Soldat, on fait que moi, bon matin, l'autre, l'hôpital, il est fatigué. Là, il dit, arrêtez, soldat, pas arrêter. Moi, je dis, eh, pas dit, arrêtez là, soldat, arrêtez. Vous connaissez la cause? Beged le pour pas y être un somme de notre soldat. Soldat, il reconnaît la voix sur commande, il a arrêté. Si on va dans quoi, ben, soldat pas arrêté. À cause il n'a pas l'autorité pour donner soldat l'ordre. That's the way it was. Vous avez dit, oui, pas qu'on n'a rien. Roselyne aussi, tu montes en police. C'est moi, tu restes là-bas. Pas cause, tu dis. Par exemple, tout soldat, il dit, là, il a grand capon. Comme ça, soldat, qu'on est là, mais. Pas tu cause, tu dis. Mais tu montes. Il tient ça avec l'épaule. Par contre, non. Auto. Et moi, si j'ai mon guette l'épaule, il peut causer. Mon la tête belle, mon honte, mon cami. Comme si vous dites, est-ce que ça c'est comme si ça, moi? Et il gagne du mencha, quoi. Moi, je ne connais pas, je aller, moi, je les passe. Explique que la grande police à cause de la grande police, je me confuse, la grande police. Concernant la grande police, est-ce qu'il est possible que, mois prochain décembre, nous fassions une site visite et qu'il y aura de nous plus d'informations? 100%. Mais il sale comme là. Il sale. Mais c'est moi 100%. 100%, moi, I'll be there. Mais c'est moi, I wanted to motiver dans un peu l'éclaircissement de la grande police. Je ne peux pas confier le grand police. Moi, je peux get autres bottes.
Non, il y en a 10-15 minutes. Can I proceed? Grand police, mon niveau avec grand police depuis son conception scandale. Et scandale, là, on peut répondre grand police même. Monsieur Albert René, dans l'année environ 83, Rafale dit à Waoumo, il dit, il m'a dit en police, il dit, nous avons besoin de créer un endroit pour mettre ça dans le fauteuil des ordres. Fauteuil des ordres. Moi, je dis ça, mon esprit, tu imagines pour dire, il peut faire un endroit pour mettre des prisonniers politiques. So, ça veut dire que les gens politique ont créé comme une prison ordinaire, normal, ils trompent. The initial conception of grand police, c'était un endroit pour mettre des détenus politiques. So, grand police, M. René, tu penses ça personnel, ça prosé. Et tu prends des gens sortis de son camp pour venir blast. Quand tu fais grand police, là, tu es glacier. So, si ça monte grand police, ou de sauver grand police, il fouille en bas. À cause il y a glacier, si loin glacier entier. Tout ça, où est-ce qu'il fait grand police sortir de l'eau, ça glacier. Sa fondation, il y a à peu près 2 mètres fondés, 2 mètres laser, il y a peu béton là-dedans. Son laser miraille en l'air, on croit qu'il y a 1,50 m à 2 mètres, il laser, heavy duty rose là, grand police. So, il n'a pas plan grand police. Non plan, n'a pas plan. Ça, il discussion entre le président René, Colonel Mango, fait dessinateur, plutôt tous les, et le président René, il monte de temps en temps, l'État vient de son stock BM, son stock mortar, il grand police. C'est every step of the way. Président, les grands police, c'est fini. Moi, pas de mais travail. Je ne peux pas dire, pas connaître, parce qu'on fait des gens, on a fait grand police. Grand police, il nom qui vous donne sous-district, le district Takamaka. Première chose. C'est le sub-district, le district Takamaka. Par exemple, coincidentally, quand l'armée, qui dit que l'armée Grand Police, Military Training Center, was situated at Grand Police. Et prison, si c'est Grand Police. Ça qui c'est pas prison avec unit l'armée, c'est ça marche, ça grand police. Un côté ici, l'autre côté là-bas. Présent. Pour une raison que l'autorité politique a décidé de faire grand police une high security prison. So, il y en a un ça qui fait nom grand police comme un high security prison. By law. So, Colonel McDonald Marengo, qui est commanding officer, Military Training Center, qui est grand police, comprends-moi bien. Colonel Marengo, qui est safe, l'armée, quand l'armée grand police, Military Training Center at the time, tu gagnes à pointer. Si on est dans la prison, high security prison. So même qui est CEO, MTC, Grand Police, he was also the superintendent of prisons of the high security prison, basé Grand Police. So, de l'institution différente.
C'est un des soldats qui est secondé to the prison services, qui travaillait avec lui. Et après, c'est un warden prison proper. So it was a mix of seconded soldiers and prison wardens qui travaillaient high security prison grand police. So malgré dans le même sous-district, there are two different institutions, but headed by the same person in different appointments. And McDonald Marengo, at that time, I was colonel, whatever. Après, McDonald Marengo, superintendent. You got me? That's who it was. So, high security prison grand police, tu fais mais après lui. C'est un état human rights abuse, ban effectivité, ban après tu fais mais lui. Après, Colonel Marengo became the superintendent of prisons. He went to Long Island and he took charge of prison là-bas. Grand Police stopped being the military training center, qui devait être TSDA, Seychelles Defense Academy. Yes. Quand ça prison, tu fais? On peut pas imaginer, honnêtement, on peut pas imaginer. Mais seulement les mois, moi, j'ai servi Grand Police pour Haber, pour sa fameuse opération Grand Police pour qui m'ont là. Il fait mêler. Moi, j'ai servi comme harbor, but it became a semi-permanent harbor après la nous là. So, il y a différentes étapes, Grand Police. So, dis-moi pas, Léopold Payet, in attempt to sort of mislead d'autres, so, il fouille pas fouille. Vous savez, il veut dire, les moments où la police m'a mazo, li quoi il lié dedans. Mais li ti mo c'est moi qui lié dedans. Just confusing people, on a fait créer confusion. Et quand tu dis mon aussi confusé, ça va faire grand police en Batinal Marengo, grand police à Ernesta. Ça maintenant la grand police à Baro Ernesta. Au Ernesta on servi tu servi dans pour Hab. Après une pastoire qui nous peut passer là-dedans là. Mais c'est le temps où tu sais comment il y a une facilité, c'est c'est viable. Non, mais grand policier, ouais, si vous pouvez aller, il y a encore solide, lui. De l'eau, électricité. De l'eau, moi, tu peux me mettre. Mais mon connaît, quand tu prends de l'eau, électricité, poteau, il a, ou besoin connecter, ou besoin faire l'arrangement, puis aussi pour connecter. Everything solidly. The best prison, wow. Mais c'est moi, peut-être, not under the best management. Hein, l'autre affaire. Comment? Grand police n'a pas toi, impossible. Bébé ton. Non. Non. Le grand policier a dit ça la cuisine millier qui sont bout de titol. Après casseau partout béton. Mon qui le fait. Impossible pour toi tomber. Il n'y a pas toi pour tomber. Vous connaissez que tu béton là-dedans. Ça, dans le milieu, tu as un côté qui est ça, oui, un toit tôle. Qui t'a avec la case bandel qui est là-bas? Il est venu à MTC. Après, la dernièrement, l'État a retiré à cause de fait asbestos. Tu as déclaré un monument national, c'est un monument préservé for a while. Après, tu as ramené mon rade, il y a un problème asbestos. Donc, tu démotivé. Moi, tu peux mettre pour nous autres un commissioning certificate là. Everything comme les officiers que vous devez faire is on there. So, n'a pas raison pour un bloc dit parti qu'on est. Moi, je passe ça. Pas pour moi, mon autre point dire, mon est façon, non? On donne commission juste pour gagner une idée, là. What is expected of you, l'État ou commission? Pour la commission, on est officier.
How about this process? They start a worldwide. What is expected of you? So you're meant to abide by the laws, right? Obviously, we always abide by the law. But we were not meant for maintenance of law and order. Yes, you can have it. It's beautifully written, so. It's On serve un acronyme là qui ne m'ont pas familier avec. Là, on dit à la case, c'est comment MDC. Military Training Center. MTC. Military Training Center. So thank you again, Mr. Ernesta, for coming and enlightening us. You always give us so much information. We then have to process it, right? Process it and compare it to other information we've been given. I'm sure we're going to see you again because you are like a vault of information. And we have collected a lot of information this week, particularly about Army structure, intelligence service and things like that, which seem to be at the heart of some of the allegations that are made. So it's important information for us to work out how this fits in. So, and thank you also for these documents you provided us with respect to the weapons and the court case, and we will definitely examine them. But thanks, so it's very helpful when people bring us materials, you know, to support what they're saying. Makes it so much easier for us because we have so many cases, so many investigative lines that we have to follow. So we're very grateful to you for that. So we have no more questions for you unless you have a question for us. No, I don't. Yes, I'm sure we will be in touch with you. Obviously, yeah. We're not sitting in December, so it probably won't be till January that you will hear from us with respect to appearing again. No problem. Yes. But thank you again. Okay. Have a nice weekend. Same to Thank you. Thank you. Have a pleasant rest and Happy New Year. Yeah, thank you. So we, so we're nearly at 3 o'clock, but we will adjourn for 10 minutes and we will return at 3:05. Okay, so thank you. We'll just adjourn. Thanks. All rise.
Oh, can you please call the hearing number for the record? Sorry. This is Commission Hearing Number 25 of Friday, 8th November 2019, in the case of 007, Angelin Labiche, case 0024, Amoussa Valley Carolus, case 0049, Hester Sylvia Grele, case 0094, Ramesh Naidu. And can you please call the next witness? Mr. Ramesh Naidu. Thank you, Mr. Naidoo, for appearing before the Commission today. Sorry to keep you waiting a little bit. You are the complainant in this case, and the Commission invites you to take your time in setting out your complaint. If you want to adjourn at any time, just let us know. We're happy to accommodate you. Does he have a fresh glass? Or it's a fresh glass. Okay, good. So the floor is yours. We'd like to hear what you have to say. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I used to work for the government, for customs, and yeah, I worked for 10.5 years for the government. And there was an incident when Mukesh Valabji and Glennis Avi imported two Maserati cars, false declaration, and I put the issue to my boss. He told me, leave it with him. 2 days later, I saw both cars on the road. I went further up to the Australian guy, custom. I told him, and told him he'll take up the matter. Then the next week, I was called at State House to see Mr. Dubin Samson. When I reached his office, there were 5 phones, then lines. Dubin Samson. 5 telephones on his desk. So he had 5 telephones. So basically, you were alerting your boss that there was a problem with the duty or the value that was being declared for these vehicles, and they were being bought in by another company, if I remember correctly. It wasn't like a company that normally imported. No, there are vehicles. Several companies. Mukesh imported from a supplier, Karim Jijivanchi. And that was a normal supplier. No. No. He used to export goods to SMB. He doesn't deal in cars. Okay, so that was another red flag for you as a customs Is it officer. Karim Jijivanchi of Mauritius? That was in UK. UK. Maybe related, I don't know. So a company that was usually dealing in food Foodstuff, yeah. was now sending in a couple of very nice cars. Maserati. Maseratis. Then I checked the value. Straight away, I knew this is a false value. 7,900 pounds. The actual cost should be 28,000 pounds. Because I don't really is it the person that's importing it that just declares this is how much it costs? Yeah, thank you. Should be 28,000 instead of 7,900. After that, I was getting problem. I resigned. After 4 months, I resigned, okay? So you were called, you alerted your boss, he said, I'm going to sort it out. Next minute you see the cars on the road and you ask about it, and then you're summoned to State House
and you see Dobbin Sampson, and he has his 5 telephones on the desk. And what did he say to you at that meeting? He was asking me, who are my friends? I told him, my friends, no problem. Then later he told me, why did I do this? Okay, I told him I'm doing my job. Were you with them or not with them? Not with them. You were not with them. So I think if you were with them, doing your job would be ignoring the... That's my sense. Yeah. Well, when I resigned, I was being followed by Jimmy Marengo and Jeffrey Maui. Someone alerted me, one of those spies. If I didn't get the alarm, I should have been dead by now. This was like 1990? Yeah, 1990. When I got the message, we had 3 more friends. We worked together, 4 of us. Every time we go, 4 of us. And that would have taken some coordination. You all would have to agree that you're going to go here at that time. Yeah. Then later, 2 persons went to steal some documents at Customs Division. They were caught. And the following day, the police came to get me. The person who phoned the police is a spy. I can give you the name. I can? Okay. I think it's his phone number. You can contact him and see he saw me there. When that incident happened, there were 5 charges brought against me and Gishal. Why did the police come and get you after this? Somebody broke in and tried to... No, State House called them. State House called them and said, No. he's your suspect. Okay. Because Jimmy was working with Dobbin Sampson. Spies. And my house was searched from 3 police officers. I know one, Jeffrey Maui, another one. Not the same Jeffrey Maui, the spy, the other one, both police. The big fat guy, Jeffrey Maui. They were looking for papers. I had a fax machine. I get fax from UK. Crusade for Democracy, the papers that Paul Chow and Simon Come sends. No.
Paul Chow was sending you faxes? Through faxes. Yeah. 2 faxes. And were you distributing them? Yeah, Yeah. And can you remember what they sort of said? No, just promoting democracy. Yeah. Then on my time when I was working, I used to supply news to Station National Party, SNP, cost of living, everything. So when you met with Dobson Sampson, did you tell him Paul Chow was a friend? No. No. Well, they should know, anyway. When I was charged, after two years, to the judgment day. I was convicted for 11 and a half years. Okay? You were sentenced to 11 and a half years. For what? For the charge they put on me. Okay. I mean, I think the charge related to... 5 counts. Yeah, 5 counts. And it was relating to allegedly trying to destroy documents to cover up a tax bill that was owned by Krishna Mark. And what was your relationship with... Did you have no relationship whatsoever? Okay. Did you serve that time in... On appeal, Yeah. 4 charges was quashed. Yeah. And 1 remained. 1 remained. And how long were you? I was convicted for 6 years. I did 4 years. You did 4 years? Yeah. Mm. When I was convicted, I had a son, 8 years old, second one, 10 months. There were 3 people charged. Yeah, And did you know the other 2 people? I know. You did know them. Were any of them actually involved in the... One became state witness. Uh-huh, He went with the other guy, uh-huh. and he was paid from the state to convict me. Yeah. So was he actually, the state witness, was he actually a perpetrator of... Yeah. He was. And the other person as well, were they also involved? 2% went to convict Yeah. me. I was not there. Yeah, One was paid from the state to convict me. yeah. So Became a state basically witness. 2 people did carry out this offence. One turned state witness and decided you should also be, even though you weren't involved, they decided to say that you were because State House wanted you to be punished. And you used to work there, so Yeah. it was, easy inference. I will a quote from Mr. Boulay. They say, judges aspire to become Sheshidwa aspire to become judges. This happened in my case. Yeah, I've heard that. Because you can only do a certain number of years as a foreigner. So you leave as a foreigner and then you enter the court the next day as a Seychelles. Same happened to Plantation Club. Government had 8%, how come they liquidate the company? Okay? The judge was their accomplice, Judge Pereira. After 2 weeks, he got the citizenship. And one of the people, the other person convicted that did not turn state witness, they're willing to give evidence for you, I believe. Yeah. So we will call them. Only one actually, because we got it together. Yeah.
So following your release from prison, Yeah. what happened then? Same thing, I distributed the papers. Were you further victimized? Yeah. Yeah. Could you get a job? No. No. They took my land also later. They took your land. Yeah. In the national interest, or they can Oh, put no reasons. No reason. They just Yeah, took it. took it. Did they give you compensation? When did they take it? That is the land. I can see the land parcel here. Ça bout. Tôi phải xem khảo con chiếc không sao, khảo con không sao. Có gì nữa. Sao chúng ta thế à? Mình lên. Did they just like cut a piece off, or? How did they just what? They built a road on it. Yeah. Did they ask you if they could build a road? What year was this? Is it 87 or no? 2004 or 5, I think. 2004 to 5, and they didn't ask you. They just No, began building a no, road. no. 2004, yeah, I can see it's approved 21. So. Did you? Ça passe 6-5-6. Yeah, it's mine. Comment? Comment? Pour ça? Qui t'est arrivé avec ça? De din presse med det côté. Ok, tu demandes de permission pour faire Non, non. Tu n'as acheté avec où ça bout? Oui, pour moi, Non, pour moi. ça bout que tu sais, y était. Tu négocier avec ou pas acheter, non? Juste tu visite, tu faire. This is his land, they just built a road. Mais l'arrestant, il y a encore pour où c'est moi? Oui, mon building est là. Oui, ok. Mon building Au aussi. champ? Pas de là, oui. Ah, pas de là, oui. Au champ, on est à la case. Mais mon building, il y a un étage. Il y a encore un, mon quand il paye mission. I mean, we've heard evidence in another case that you're not allowed to just build a road like that. You have to negotiate with the person and tell them. And so, I mean, I'm surprised that we see another case of just building a road without following the lawful procedure in 2004 to 2005. Election 2006. Before the election, they do the road. Before the election. And at your during your legal proceedings, were you represented by a lawyer? Bernard George. Bernard George. He will live in Burma. We can talk to Bernard George about your case? Yeah. So you waive your privilege over your communications? Thank you. Thanks. In my case, the prosecutor now is a judge, Fernando. The judge was acting judge, Chief Justice, then he became Chief Justice, Aliyah.
He was very corrupt, I can say, in the commission. Was he Seychelles or He was Mauritian. Mauritian? He became Seychelles? Yeah. And I think I just brought this. Yeah, I think you bought this. Can you explain this to us? No, but this is fraud. Do you want to read it, Michael? Where did you get that? No, I have on my phone also. Uh-huh. You're like an investigator. You can take it. How can someone buy property and sell it to himself? This is Alberoni, 10 acres. Kamal gave it to 10 acres. On Saji Center. But this has been returned to the state. It is a fraud. That's why the current Chief Justice and Mr. Ouyong resigned. They were forced to sign this. Mr. Ouillon was the registrar at the time. And Mrs. Tomi worked for Attorney General. Now he's the Chief Justice. But in what way do you suggest that this has a relation to your case? Not in my case, just to show the Commission what the law Ernesta said. Just we have learned. Yeah, okay. Oui, mais pareil, nous disons s'il y a quelque chose n'a pas relation directe avec Oui, pas de problème. les affaires. Vaut mieux d'autres pas mentionner. C'est bon. Nous aussi, nous pas qu'à Mon faire père pareil. pour l'eau, il m'a la quinte de Alberoni. 10 acres cannot be 65,000 rupees also. Nous regardons ça ici. Oui, ok. Nos files et In my case, si ce n'est pas sa maturity issue, moi, je n'ai aucun problème de mon avis. Si moi, je fais mon lisée, je suis dispensé. Because at that time, ça déjà, mon Dieu, c'est un powerful, pas du tout un petit peu pour tous les autres. Mon assez bravo, on a tous, une goutte moins c'est. Mais là, par exemple, moi, insiste que l'équipe peut me dommager, pas le gouvernement. He just sold Felicity, a hotel in Felicity, $300 million. $50 million in 2002, not 2006. Alberoni, Mukeshwar Labji, and Chongleng. Intelvision is for him. Capital City is for him. Mukesh. He has business in Singapore, Dubai, you name it. Why did he get the money?
And he is the richest person in Seychelles. Huh? He has more money than government. You know the state witness in your case, were they given immunity from? Yeah. They were given immunity. Even though they were a perpetrator, they were given full immunity for the testimony He wanted against. me. Yeah, as long as you went to jail. Yeah. Unfortunately, I'm still alive. Jimmy once came to see me. He told me, "Want to see me? I don't want to see you." Juste une petite clarification. La question la terre, is this issue que ça petit boutin quand il prend pour faire ces mains là, mais personne pas contacté pour négocier, etc. Pareil, supposé faire. Ok. Je voulais clarifier ça. We'll have to ask Mr. Barbie to come back and explain that to us, which we will do. But if you go to the evidence, there is no proof to convict me. No evidence to convict me. I guess it was easy to convict you because they had someone saying you did it, right? I did it and he did it with me. So, that sort of made it easy in a way. But we will contact the other person involved that was not the state witness. In terms of redress, if all your complaints are established, what do you think is reasonable redress to? Me, I want Mukeshwar Labji to pay compensation. Only Mukeshwar Labji, not the government. Who to pay the compensation? Mukeshwar Labji. I'll give you the figures on paper. I'll do it. And that's because you think he's responsible for what happened to you? Yeah. Okay. If he declared his car properly, it should be okay. But he committed the fraud. They were immune from prosecution, these guys. He was more powerful than all the ministers on the Albergini.
Thank you very much for coming today and setting your complaint out. There's a number of different leads that we have to follow, which we will be following up straight away. We will try and contact some of these people, call them, speak to get Mr. Barbie to come back in. It probably, a lot of them may not be heard until January. Well, it will be January, actually, January. We'll try and fit them in January and February schedule. January's already quite full, but we will try to get them on as soon as possible. So you will hear your case name being called, in the future, and hear what people have to say. And I can come back. I can give the Commission a lot of information. Yeah. We're happy to receive any information you have. I told Teresa. Yeah, exactly. That would be very helpful for us. It helps us with our investigations if we are not having to go out and find everything. If people bring it to us, it's very helpful. So we will definitely do that and hopefully get to the bottom of everything, find the truth, which is our role, but it's not an easy, role, but we try our best. So thank you very much for coming. Thank you for appearing in public session. I think it's so important for this process that people understand what people have been through, because when it comes to redressing those violations, people need to understand why they're being redressed in the way they are. So unless you have any questions for us? Regarding compensation, can come back. Yes, discuss. Yes, absolutely. I mean, this is just the start, right? We will be, over the next, however long it takes to exhaust everything in relation to your case. But, and if things come back, we need to call you back, we'll call you back, and that would be. Okay. Thanks. Thank you very much. Have a very nice weekend. Thank you. So how did we go today? Oh, okay. Bad. We're on time, right? We're like 15 minutes early, so which is good. So we would just like to reiterate some of the things we've been trying to say to people. Number one is, please do not come here and make allegations against persons that have not been given an opportunity to be heard. In particular, don't make allegations that have nothing to do with your case, because then this commission is being dragged in all sorts of directions which are a long way away from its actual mandate. I would be very grateful if people could think about what they're saying, only say that which you have a reasonable basis to believe is true, and if you're making allegations, either write the name on a piece of paper if the person has not been advised of that allegation. The exception is when it's already in the public domain, and that's because it's in a book, it's already been on TV, it's been in a court proceeding or something like that that puts it in the public domain. But this week it's sort of been very difficult for the Commission, because we have to allow people the opportunity to respond to allegations which are irrelevant to our mandate. We don't care whether somebody committed a crime. That's not part of the complaint that we're looking at. So please be careful. And the Vice Chair is going to make that message in Creole. So I'm hoping for a better week next week. And I hope I don't have to start off reading out a lot of apologies again. But Michael. Oui, encore une fois, nous pouvons faire public, rappeler, surtout les gens qui peuvent donner l'évidence devant la commission, qui est préférable qu'ils disent ça qu'ils connaissent. Et si il y a quelque chose pas dans le domaine public, ils n'ont pas dit. Si vous croyez qu'il y a quelque chose, vous croyez que vous avez besoin de nom, nom et du monde, avant vous nommez son nom, écrivez un bout de papier, donne-nous. Et puis, nous regardons s'il y a une nécessité pour mentionner ça, non? S'il vous plaît, respectez les droits des autres du monde. Nous avons une commission qui peut examiner l'habit de droit humain. Nous ne sommes pas capables, nous, présenter tous les habits à bon droit. Et alors, s'il vous plaît, les autres venez. Donnez-nous de l'évidence claire, bien. Il y en a du monde qui fait très bien. Mais évitez, comme si vous nous réglez compte là-dedans, commission. Merci.
Thank you very much. We will adjourn now and we will return 9 a.m. Monday. Have a nice weekend. All rise.